So I was reading this sentence. By the time I reached the hall, the film had been running for an hour. Two events are there. दोन events आहेत यामध्ये. एक reached the cinema hall आणि दुसरं इव्हेंट आहे the film had been running. जेव्हा मी त्या सिनेमा हॉलला पोहोचलो, सिनेमा सुरू झाला होता एका तासापूर्वीच. असे दोन इव्हेंट्स आहेत. I reached the hall, cinema hall, one event, and the second event is had been running for an hour. The film had been running for an hour. आता दोन जे इव्हेंट आहेत त्या दोन इव्हेंट पैकी पहिला इव्हेंट कोणता आहे? सिनेमा आधीच एका तासापूर्वी सुरू झाला होता. ते सांगण्यासाठी had been running past परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्सचा उपयोग केलेला आहे आणि पोहोचण्याचं जे काही इव्हेंट आहे त्याला सिंपल पास्ट मध्ये डिनोट केलेलं आहे. अंडरस्टँड इट, हे समजून घ्या व्यवस्थित. जे आधी सुरू झालेलं आहे त्याच्यासाठी पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस आणि पोहोचण्यासाठी इव्हेंट जे आहे, पोहोचण्याचं जे इव्हेंट आहे, पोहोचण्याची जी ऍक्शन आहे ते सिंपल पास्ट मध्ये इथं सांगितलेले आहे. बाय द टाइम आय रीच द हॉल द फिल्म हॅड बीन रनिंग फॉर एन आवर. याला थोडंसं तुम्ही खोलवर जाऊन जर विचार केला तर तुमच्या लक्षात येईल. खोलवर जर जाऊन विचार केला तर काय लक्षात येईल तुमच्या, की जी घटना आधी घडलेली आहे किंवा घडत आहे आधीपासून, जी घटना आधीपासून घडत आहे ते सांगण्यासाठी, ते डिनोट करण्यासाठी पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअसचा उपयोग केलेला आहे. आणि जी घटना भूतकाळातच पण नंतर घडलेली आहे आणि जी घटना रिसेंट आहे ते सांगण्यासाठी सिंपल पास्ट टेन्सचा उपयोग केलेला आहे. पोहोचण्याची जी घटना आहे सिनेमा हॉल पर्यंत ती रिसेंट आहे. त्याच्या आधीच एका तासापासून मूवी जो फिल्म सुरू झाला होता ही घटना आधीची आहे. त्या आधीची घटना सांगण्यासाठी पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस आणि त्याच्यानंतरची घटना सांगण्यासाठी सिंपल पास्टचा उपयोग इथं केलेला आहे. होप दॅट इट इज व्हेरी क्लिअर फॉर यू. रीड द सेंटेन्स अगेन. By the time I reached the hall, the film had been running for an hour. Is it clear now? Yes. Let's move ahead. See here. Ansari Ali had been playing for this club for 9 long years. Ansari Ali had been playing for this club for 9 long years. इथं टाइमलाइन दिलेली आहे. प्रेझेंट, past and before the past. Present, past, अजून त्याच्यापेक्षा आधी, पास्ट मध्ये अजून पास्ट, असं जर एखादी सिच्युएशन असेल at that time you have to use present perfect continuous tense, past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense is suitable here. Ansari Ali had been playing for this club for 9 long years. 9 वर्षापर्यंत अन्सारी अलीने त्या क्लब साठी खेळलेलं होतं. आता खेळत नाही, तो खेळलेलं होतं आधी 9 वर्षापर्यंत कंटिन्यू. दॅट इज डिनोटेड बाय पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स. द सेंटेन्स रेफर्स टू द लेंथ ऑफ अन्सारी अलीज इन्व्ॉल्वमेंट विथ अ पर्टिक्युलर क्लब इन द पास्ट. This also tells you that Ansari Ali is no longer playing there, or that the career of Ansari Ali has been recently ended. Ansari Aliचं जे करिअर आता संपलेलं आहे, आता तो खेळत नाहीये, पण जेव्हा तो खेळत होता त्यावेळेस 9 वर्ष सतत तो त्या क्लब साठी खेळत राहिला. असं. होप दॅट इट इज क्लिअर फॉर यू. अफर्मेटिव्ह सेंटेन्स. आय हॅड बीन प्लेइंग. नेगेटिव्ह. आय हॅड नॉट बीन प्लेइंग. क्वेश्चन तयार करायचं असेल तर had I been playing or hadn't I been playing. Interrogative sentence तयार करायचं असेल तर why had I been playing. and here is a table. एक टेबल आहे, या टेबलचा सुद्धा उपयोग करून तुम्ही असे बरेच सेंटेन्सेस प्रॅक्टिस करू शकता. यू हॅव टू प्रॅक्टिस ॲट होम. आता शिक्षकांना सांगितलंच पाहिजे, टीचरला सांगितलं पाहिजे तरच तुम्ही कराल असं नाही. आता स्वतःहून करायची वेळ आली. आता कोणी तुम्हाला ऑब्झर्व करणार नाही. तुम्ही तुमचं करिअर बनवायचं आहे का नाही, तुम्हाला चांगलं शिकायचं आहे का नाही, हे तुम्ही स्वतः ठरवायचं आहे. देर इज नो सुपरविजन ॲट ऑल. तुमच्यावर कोणाचं सुपरविजन राहणार नाही. क्लासरूम मध्ये असाल तर थोडं सुपरविजन राहील, पण काही जे काही सेल्फ इन्स्पिरेशन आहे, सेल्फ इन्स्पायर्ड, स्वतःहून शिकण्याची जी काही इच्छा आहे ती इच्छा जर तुमच्यात असेल तरच तुम्ही शिकू शकता.
आणि जर इच्छा स्वतःहून शिकायची नसेल तर मात्र तुम्ही शिकू शकणार नाही. तुमच्या चेंज डेव्हलपमेंट जे यायला पाहिजे ते येऊ शकणार नाही. सो दिस इज व्हॉट वी हॅव लर्न इन टेन्सेस. टेन्सेस मध्ये आपण हे शिकलेलं आहे. आता होप दॅट इट इज व्हेरी क्लिअर फॉर यू. आता सगळं काही क्लिअर झालेलं असेल तुम्हाला सगळे टेन्सेस. पुन्हा आपण एकदा रिवाइज करणार आहोत. ते रिवाइज करताना मी तुम्हाला सगळं डिटेल वन्स अगेन रिवाइज करताना एकदा रिव्हिजन मी घेणार आहे. पण आता इथं आपण फ्युचर टाइम कडे बघूया. फ्युचर टाइम. फ्युचर टाइम म्हणजे फ्युचर टेन्स, ज्याला आपण फ्युचर टेन्स म्हणतो त्याला फ्युचर टाइम सुद्धा असं सुद्धा म्हटलं जातं. तर इथं शेअरिंग मी स्टॉप करत आहे आणि शेअर करण्यासाठी दुसरी फाईल पुन्हा सिलेक्ट करत आहे. इथून घेऊया आपण. फाईल दिसते ना तुम्हाला? आता चॅट बॉक्स मध्ये तुम्हाला फक्त इथे एक टाइप करून मला मेसेज पाठवायचा आहे की तुम्हाला दिसतंय का नाही. कॅन यू सी द स्क्रीन? फ्युचर टाइम असं दिसतंय तुम्हाला? चॅट मध्ये लिहा. यूज युअर चॅट बॉक्स अँड टेल मी. ओके, फ्युचर टाइम असं दिसतंय का? अच्छा, हा. कोणी येस सर म्हणते, कोणी नो सर म्हणतंय. पुन्हा एकदा पाठवा. पुन्हा एकदा. दिसतंय का? नो सर, नो सर, नो सर. ओके ओके. नो सर. अच्छा अच्छा, दिसत नाही. ओके ओके, जस्ट अ मिनिट. नो सर म्हटलं ना बऱ्याच लोकांनी. काही येस म्हणतात, काही नो म्हणतात. आता पुन्हा एकदा शेअर करत आहे मी स्क्रीन. आता दिसते का पहा. सगळ्यांनी चॅट बॉक्सचा उपयोग करा. कॅन यू सी द स्क्रीन नाव? फ्युचर टाइम असे दिसते तुम्हाला? फ्युचर टाइम असं दिसतंय. चॅट बॉक्सचा उपयोग करा. आता दिसत असावं. येस येस येस. ओके 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 ओके. थँक्यू थँक्यू. Okay, so now we are going to discuss future time. The future time we are going to discuss. Future tense, generally people say, teachers even might have taught you by referring future tense, but it is actually future time. English मध्ये future tense नाही, future time आहे. There is no future tense in English, there is future time. पण समजण्यासाठी आपल्याला समजत नाही. आपण मराठी किंवा हिंदी उर्दू बोलणारे आहोत म्हणून मराठी हिंदी भाषेमध्ये 3 टेन्सेस आहेत, 3 काळ आहेत. प्रेझेंट टेन्स, पास्ट टेन्स आणि फ्युचर टेन्स. त्याचा उपयोग आपल्याला करता यावा म्हणून फ्युचर टेन्स असं तुम्हाला कदाचित शिकवलं गेलं असेल. बट देयर इज फ्युचर टाइम इन इंग्लिश. फ्युचर टाइम कसा आहे पहा. काय काय कोणकोणते असे वर्ड्स आहेत, फ्रेजेस आहेत, ॲडव्हर्ब्स आहेत जे फ्युचर टाइम दर्शवतात. दॅट वी आर गोइंग टू सी. विल ही कम ड्युरिंग द वीकेंड? विल ही कम ड्युरिंग द वीकेंड? So will is the modal auxiliary. हा एक modal auxiliary आहे will. तर will, this modal auxiliary is used to denote future time. हे future time दर्शवण्यासाठी will चा उपयोग केला जातो. will. लक्षात आलं? नेक्स्ट सेंटेन्स. I shall be away for the next week. I shall be away for the next week. I shall be away for the next week. Shall चा उपयोग केला गेलेला आहे. तर मॉडेल ऑक्सिलरी शेलचा कशासाठी? टू टेल फ्युचर टाइम. द नेक्स्ट वीक, द नेक्स्ट वीक, पुढचा आठवडा. द नेक्स्ट वीक हे सुद्धा सांगतो आपल्याला
It is about future. I will not work tomorrow. I will not work tomorrow. Will tells us future time. Tomorrow also tells us future event, future action that will take place in future. So काही adverbs. आता tomorrow is adverb, next week is adverb, next weekend is adverb, and will, shall, these are modal auxiliaries. These modal auxiliaries denote future time. हे जे modal auxiliaries आहेत हे future time denote करतात, future time सांगतात आपल्याला. So the first subtype is we are going to study is the simple future time, the simple future. We are not going to use the word tense here, the simple future. For example, simple future we use to denote an action that will take place in the future. In the future, जर भविष्यात एखादी घटना घडणारी असेल त्याच्यासाठी आपण simple future चा उपयोग करतो. For example, my brother will not come tomorrow. My brother will not come tomorrow. It is time of speaking. Today, tomorrow, right? My brother will not come tomorrow, or my brother will come tomorrow. For example, my brother will come tomorrow. Today, tomorrow. So will is that modal auxiliary which denotes future action. The future action it denote करता है. Therefore, these modal auxiliaries will and shall are used in the sentences to denote future time. I will be away during the next week. I will be away during the next week. Will is the modal auxiliary which denotes future time. Be is the main verb here, working as main verb here, functioning as main verb here. Away during the next week. I will not work tomorrow. I will not work tomorrow. Modal auxiliary plus negative and work is the main verb. So will you go to work tomorrow? This is a question. Question विचारायचा असेल, yes no type question तयार करायचा असेल. So we have to start with modal auxiliary will or shall, then the subject, then the main verb, and then the remaining sentence. Will you go to work tomorrow? Will you go to work tomorrow? So this is the construction, this is the structure of simple future tense. The simple future is used to refer. Now usage, that is more important. Usage फार महत्वाचा आहे. The future in general. Generally speaking, we use future tense. We use future tense to tell future event. एखादे future event आहे, ते future event सांगण्यासाठी future tense चा उपयोग केला जातो. It is very simple. For example, I will finish my supper, clean the kitchen and go to bed. I will finish my supper, clean the kitchen and go to bed. Very simple sentence. Then it is also used to denote action or events or conditions that are going to take place in the future. To denote actions, conditions, events that will take place in future. My daughter will soon become a doctor. My daughter will soon become a doctor. She is in her final year now. She is in her final year now. At present, the daughter, his daughter, the speaker's daughter is in final year. And after completing the final year, she will become a doctor. So this is future. For a prediction about future, prediction. उद्या काय होणार आहे सांगायचं असेल तर, वातावरणाबद्दल भविष्यवाणी करायची असेल तर फ्युचर सिंपल फ्युचरचा उपयोग केला जातो. फॉर एक्झाम्पल, द वेदर इज व्हेरी हॉट अँड स्टफी. आय थिंक इट विल रेन टुनाइट. I think it will rain tonight. Will think rain tonight. We will visit you this weekend. We will visit you this weekend. Will चा उपयोग इथे केलेला आहे. So these are very simple sentences. You will receive your gift in a day's time. It has already been sent. Gift पाठवण्यात आलेली आहे. तुम्हाला ती उद्या मिळेल. You will get in a day's time. एका दिवसात तुम्हाला ती गिफ्ट मिळेल. So this is what simple future time is there. This is what simple future time. Very easily we understand it. Now the next thing which is very important that we have to learn. काही बऱ्याच लोकांना हे माहित नसेल की going to चा उपयोग काय. Going to. I am going to market. This is different. I am going to market हे वेगळं आहे. Going to market, it shows that the person
who is speaking is moving towards the market. I am going to market is different. But going to is also used to denote future time. Going to चा उपयोग सुद्धा future time सांगण्यासाठी केला जातो. For example, a plan or a goal in the future. A plan or a goal in the future. I am going to visit my grandmother this weekend. I am going to visit my grandmother this weekend. या आठवड्याच्या शेवटी मी माझ्या आजीला आजोबाला भेटणार आहे. दिस इज फ्युचर प्लॅन. ते फ्युचर प्लॅन सांगण्यासाठी सुद्धा गोइंग टू चा उपयोग केला जातो. गोइंग टू. सो the price of petrol is going to, the price of petrol is going to, the price of petrol is sorry, where is the sentence? Yeah, the price of the petrol is going to be hiked during going to be hiked along with the price in the international market. Going to, पेट्रोलचा प्राइस वाढणार आहे कारण जे काही इंटरनॅशनल मार्केट आहे, इंटरनॅशनल मार्केटमध्ये सुद्धा प्राइस वाढत आहे, त्यामुळे पेट्रोलचा प्राइस सुद्धा वाढणार आहे. गोइंग टू. देन हियर द स्काय इज सो क्लाउडी अँड द वेदर इज सो स्टफी. आय थिंक इट इज गोइंग टू रेन टुनाइट. गोइंग टू, हे आता पाऊस पडण्याची शक्यता आहे, ढगाळ वातावरण आहे. आय एम गोइंग टू वर्क टिल लेट इफ देर इज नो पॉवर कट. आय एम गोइंग टू वर्क टिल लेट. Going to work means I will work. Going to work means I will work. The price of necessary goods is going to shoot up. Is going to. Is going to. कारण जे काही आवश्यक सामग्री आहे तसं जे काही दर आहे ते दर वाढणार आहे. Going to. So it tells future. So I am going to visit my grandmother this weekend means I will visit my grandmother this weekend. So going to, use of going to is also denote future time. ते सुद्धा future time denote करतं, ते सुद्धा future time सांगतं आपल्याला. shall आणि will चा उपयोग ह्या दोन मॉडेल ऑक्झिलरी आहेत, shall and will, हे सुद्धा future time सांगण्यासाठी उपयोग केला जातो. सिंपल फ्युचर मध्ये याचा दोन्हीचा उपयोग केला जातो. Going to, shall and will. Let's hope that it's very clear now. Now the future continuous. Future continuous. The future continuous is used to denote an action which is expected to be in progress at a certain point of time in the future. Going to be in progress at a certain point of time in future. भविष्यामध्ये यावेळेस हे काम सुरू राहणार आहे, उद्या यावेळेस हे काम सुरू राहणार आहे, असं जर तुम्हाला सांगायचं असेल, then we use future continuous. For example, I will be sleeping in the afternoon tomorrow. I will be sleeping in the afternoon tomorrow. उद्या दुपारच्या वेळी मी यावेळेस झोपत असेन किंवा आराम करत असेन. Like this. Past, now, afternoon. Afternoon is in future. So I will be sleeping in the afternoon. Subject कसा आहे, construction कसा आहे, subject, modal auxiliary, verb of be and sleeping in the afternoon. So what are the usages? Usages paham. So we use future continuous tense to refer to a definite action at a specific time in the future, to denote a definite action at a specific time in future. For example, students will be practicing for the program till 2 p.m. Students will be practicing for the program tomorrow till 2 p.m. Students will be practicing for the program tomorrow till 2 p.m. 2 वाजेपर्यंत उद्या विद्यार्थी प्रॅक्टिस करत राहतील. Will be practicing. You will be coming home sometime during the next weekend. You will be coming home sometime during the next weekend. So an action which is expected to happen in the due course of time in future. For an action which is expected to happen, एखादी ऍक्शन आहे ते भविष्यात घडणारी आहे असं अपेक्षा असेल ते सांगण्यासाठी सुद्धा कंटिन्युअस फ्युचरचा उपयोग केला जातो. फॉर एक्झाम्पल, I will be meeting I will be meeting Sanjukta at work tomorrow anyway. I will be meeting. It decided आहे. Meeting घ्यायची decided आहे. At that time, you can use continuous future.
For example, another usage is a future action of longer duration interrupted by another short action in the future. For example, एखादी ऍक्शन आहे फ्युचर मध्ये काही कालावधीसाठी सुरू राहणारी आहे, त्यानंतर दुसरी ऍक्शन आहे ती डिस्टर्ब करणारी आहे त्याला, असं जर असेल तरी सुद्धा कंटिन्युअस फ्युचरचा उपयोग केला जातो. फॉर एक्झाम्पल, शी विल बी स्टडीइंग व्हेन यू व्हिजिट हर. शी विल बी स्टडीइंग व्हेन यू व्हिजिट हर. जेव्हा तू तिला भेटायला जाशील त्यावेळेस ती अभ्यास करत असेल. शी विल बी स्टडीइंग व्हेन यू व्हिजिट हर. So the best way to learn this future time is to study the sentences. जे sentences आहेत, जे वाक्य आहेत, ते आपल्याला पुन्हा पुन्हा वाचायचे आहेत, समजून घ्यायचे आहेत, त्याच्यावर विचार करायचा आहे. So that you can get your idea very clarified. तुम्ही पुन्हा पुन्हा जर वाचन करत असाल तर मात्र तुमची आयडिया क्लिअर. अदरवाइज इट विल नेव्हर गेट क्लिअरिफाईड. कधीच क्लिअर होणार नाही तुमचं टेन्स. सो यू हॅव टू रीड अगेन अँड अगेन. हे जे मटेरियल आहे ते मटेरियल मी अपलोड करणार आहे. शेवटी तुम्हाला हे मटेरियल गुगल क्लासरूमवरून मिळेल, डाउनलोड करता येईल. अँड यू हॅव टू रीड द सेंटेन्सेस अगेन अँड अगेन. इथं काही एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत, ते एक्झाम्पल्स तुम्ही प्रॅक्टिस करायचे आहेत. नाव वी आर मुव्हिंग टू स्टडी दी फ्युचर परफेक्ट. फ्युचर परफेक्ट आपण इथं पाहणार आहोत. The future perfect denotes the completion of an action within a definite period of time in future. जे काही असेल in future. The future perfect denotes the completion of an action within a definite period of time in future. फ्युचर मध्ये तुम्ही ऍक्शन प्लॅन केलेली आहे, एखादं काम करायचं ते प्लॅन केलेलं आहे आणि ते कसं कम्प्लीट होणार आहे हे सुद्धा तुम्ही सांगत आहात. दॅट टू यू आर टेलिंग इट इन फ्युचर. I shall have finished my assignment by next Monday. I shall have finished my assignment by next Monday. I subject shall denotes future time. Have shows perfect. Have finished shows perfect tense. Then my assignment by next Monday. Next Monday, this adverb also shows future action. So I shall have finished my assignment by next Monday. पुढच्या सोमवारपर्यंत माझी जी असाइनमेंट्स आहेत ते कंप्लीट होणार. पुढच्या सोमवारपर्यंत सगळं भविष्यात सांगायचं आपण. पुढच्या सोमवारपर्यंत कंप्लीट होऊन जाईल. आय शॅल हॅव फिनिश्ड माय असाइनमेंट बाय नेक्स्ट मंडे. हिअर इज अ टाइमलाईन, प्रेझेंट, नाव, फ्युचर, नेक्स्ट मंडे. सो नेक्स्ट मंडे पर्यंत ही सगळी जे काम आहे ते काम पूर्ण होणार आहे. आय शॅल हॅव फिनिश्ड माय असाइनमेंट बाय नेक्स्ट मंडे. शी विल नॉट हॅव फिनिश्ड हर असाइनमेंट बाय नेक्स्ट मंडे. Will she have finished her assignment by next Monday? So this is a question. This is negative sentence. She will not have finished her assignment by next Monday. Not चा उपयोग कुठे लागतो? Will च्या नंतर. Will or shall च्या नंतर not is used here. क्वेश्चन करायचं असेल तर will आणि shall पासून या वाक्याची सुरुवात होते. Will she have finished her assignment by next Monday? Here is some sentences. हे काही sentences दिलेले आहेत इथं. You have to practice. This is affirmative type. This is negative type. This is interrogative. Interrogative sentence ची सुरुवात shall or will न करावं लागेल तुम्हाला. क्वेश्चन विचारला, WH वर्ड वाजी वापरायचा आहे, त्यानंतर modal auxiliary वापरायचं आहे, त्यानंतर subject, त्यानंतर auxiliary, त्याच्यानंतर main verb. In this way you have to construct the sentence. आता future perfect केव्हा वापरायचं? Usage, that is very important. To denote the completion of an action within a definite period of time in future. अशी जर कंडिशन असेल तर you have to use future perfect tense. Amit will have completed his work by Tuesday. Amit will have completed his work by Tuesday. So think over it again and again. Definitely your all ideas will get clarified. The future perfect continuous. The future perfect continuous. So the future perfect continuous denotes actions that continue for some time before they are completed in future. The tense is also used to lay particular emphasis on the course of a future action. Course of a future action. ती जे भविष्यात एखादी क्रिया जे घडणारी आहे, ऍक्शन घडणारी आहे, ते किती वेळापर्यंत कसं चालेल हे सांगण्यासाठी फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्सचा उपयोग केला जातो. फॉर एक्झाम्पल, यू विल हॅव बीन फ्लाइंग टू लंडन टुमॉरो बाय दिस टाइम. You will have been flying to London tomorrow by this time. So in future, भविष्यात, उद्या परवा, एका महिन्यानंतर, या वेळेस,
तुझी जी फ्लाईट आहे ती फ्लाईट सुरू राहील. You will have been flying to London tomorrow by this time. So this sentence refers to a definite time in the future which has been specified. Definite time in the future which has been specified. That is tomorrow. Tomorrow. And the continuity of the action for some time in the future. आणि काही कालावधीपर्यंत ते ऍक्शन सुरू राहणार आहे, कंटिन्युअस राहणार आहे. हे दोन कंडिशन्स आहेत. म्हणून फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस चा उपयोग इथं केला गेलेला आहे. यू विल हॅव बीन फ्लाइंग टू लंडन टुमॉरो बाय दिस टाइम. सो वी यूज फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस टू डिनोट actions that will definitely take place, that will definitely take place before a certain time in the future and will continue further for some time. भविष्यात घडणारी घटना, डेफिनेट घडणारी घटना, एक्झॅक्टली घडणारी घटना आणि ती घटना काही कालावधीसाठी सुरू राहणारी आहे. असं जर फ्युचर इव्हेंट असेल तर यू हॅव टू यूज फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स. I will have been preparing. I will have been preparing for my examinations for the next 7 days. I will have been preparing for my examinations for the next 7 days. I will have been preparing. So, to emphasize on the course of future action, एखादी ऍक्शन किती कालावधीपर्यंत सुरू राहणारी आहे, क्रिया किती कालावधीपर्यंत सुरू राहणारी आहे, हे सांगण्यासाठी सुद्धा फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्सचा उपयोग केला जातो. फॉर एक्झाम्पल, आय एम शुअर दॅट यू विल हॅव बीन वॉचिंग. आय एम शुअर दॅट यू विल हॅव बीन वॉचिंग सम मूवी व्हेन आय व्हिजिट युअर होम टुमॉरो. आय एम शुअर दॅट यू विल हॅव बीन वॉचिंग सम मूवी व्हेन आय व्हिजिट युअर होम टुमॉरो. इथं सांगितलेलं आहे की जेव्हा मी उद्या तुझ्या घरी येईन त्यावेळेस मला निश्चित माहित आहे की त्यावेळेस तू एखादी मूवी पाहत असेल. मूवी पाहणे, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट हिअर. पाहत असेल, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट हिअर. सो देअरफॉर future perfect continuous is used. So here is an example. Examples are here. Some adverbs are given here. Adverb phrases for a week, for some days, for several days, for 7 days, for 5 hours, for 2 hours, and that you have to use and construct sentences. Sentence तुम्हाला तयार करायचे आहेत आणि हे असे examples इथं दिलेले आहेत. So I am going to post it on the Google Classroom, this study material. फक्त क्लास अटेंड करून सगळं काही क्लिअर होतं असं नाही. तुम्ही पुन्हा पुन्हा अभ्यास करत असाल, पुन्हा पुन्हा त्याच्यात थिंकिंग करत असाल तर मात्र हे सगळे आयडियाज क्लिअर होतील. इथं आपलं जे काही टेन्सेस हा जो टॉपिक आहे तो टेन्सेस टॉपिक इथं संपलेला आहे. आय स्टॉप हिअर.